right, well, we get to see multiplayer and Warzone 2.0. What are you expecting? What are your big expectations from this new iteration of Warzone? I'm excited. I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of like elevation, and I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. Всем привет! У нас уже осталось меньше 30 секунд до Call of Duty Next. Я, соответственно, расскажу, что нас ждет серии дальше, в том числе с многопользовательскими ее ответвлениями. О, Гарманин, привет-привет, рада видеть. All of us. Let's go get him. Будущее Call of Duty начинается сейчас. Yes, sir. Hello, everyone, ничего себе. and welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly Рассказывает new, elevated player experience. One focus, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty многопользовательских ответвлений Call of Duty. И то, что у них наблюдается рост базы. И по пути, пока они делали эти игры на протяжении стольких лет, они многому научились. Будем надеяться, что научились. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry
to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of battle royale. We've got an all-new mode in Тем временем TNC пока that has large рассказывает, player что counts along with нас massive часто player counts of игроки AI. спрашивают, And it какие goes on and on and нововведения, on. We've got улучшения mobile мы connected with progression, ввели, everything else когда across выходит all the новая games, часть and Call of it just Duty. goes on and on. И они рассказывают о том, что они каждый год улучшают, даже если вы не заметили Call of Duty. И это касается не только игрового процесса, но и других элементов игры. Поэтому они постоянно работают. Вы хотите видеть на заднем плане. Нинджа теперь Call of Duty. А почему бы и нет? Несешь в Fortnite сидеть. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. Какие у них сетапы? Я тоже так хочу. Completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun, again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the Пока barrel. рассказывают There's какую-то no очень disconnect странную, there. интересную информацию о And том, that's before что, I even get into what we've done я with понимаю, the про new улучшения, вот, gunsmithing например, and насколько how you важна build your weapons камера. and the platforms, etc. Ведь камера — это, по сути, тело вашего персонажа, ваше оружие, руки. В общем, очень странный абстрактный разговор. Камера важна, но давайте показывайте. Показывайте, а не рассказывайте. Опять же, камера за отдачу не отвечает. Мы, конечно, через камеру видим оружие в руках, но удачная камера — это не 100% успех в шутере. Все геймеры знают, лучшее улучшение — это те, которых не видно. Именно. Вау, мне для стрима. Да, для стримов. Для работы, конечно же. Я согласна, даже компьютер похуже того, что у них там стоит, это все равно будет лучше, чем моя бедная старая рабочая лошадка. The world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Дальше у нас трейлер многопользовательского режима Modern Warfare 2. Ей! Наконец-то мы смотрим. А не слушаем.
Какой увлекательный трейлер. Мне очень нравится происходящее на экране. Динамично и эпично. Угу. Вы хотели трейлер? Держите, трейлер называется. Они забыли картинку, ты не понимаешь, что это была драматичная пауза. Get ready, team. We have never seen a Warzone like this. They're behind us. Stop, stick out. Enemy healer. Это улучшенный трейлер, хорошее улучшение. Они должны быть заметны. То есть там показывали просто в том фрагменте настолько прекрасное улучшение, что пришлось даже экран черным сделать, чтобы ничего никто не увидел. Итак, предзакажите игру и получите ранний доступ к открытому бета-тестированию. Самое время говорить, что... А где нововведение, мы это уже видели, обычно многопользовательский режим. Это карта из оригинала, я просто не играла в Modern Warfare 2. Что, действительно карты уже были? Я не в курсе. По кругу, что ли, пошло? Да, наслаждаемся. Смотрите еще раз. Все новые, все. Старых не замечено. Ну, гуд. Сейчас по третьему кругу запустят, чтобы вы точно насладились предвкушением Modern Warfare 2 и его многопользовательского режима.
Так, еще раз, кто не предзаказал, пошли и предзаказали быстро. This franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, На тем временем говорят, что они вот эти 200 людей за их спинами все-таки не просто так пригласили, не попиариться. Они будут стримить и играть во что-то позднее. Я так подозреваю, вот этот как раз таки многопользовательский режим второго Modern Warfare. Just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. The community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Тем временем рассказывают о том, что отзывы сообщества, особенно из 2019 года, являются ядром Modern Warfare 2, что они прислушались к игрокам, и все в таком духе. Sure. I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels. And these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a overwatch. And then we have stalkers, which are reactive. And they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Дальше они рассказывают о том, что при создании контента для многопользовательского режима Modern Warfare 2 они опирались на поведение игроков, не просто на их игровой стиль, именно поведение. И они считают, что обычные игроки делятся на 3 типа поведения. Это рашеры, то есть агрессивные игроки, которые постоянно вот рашат и лезут в первых рядах, они всегда. Второй тип — это люди, которые играют, то есть от защиты, то есть они в основном держат какое-то здание и сидят на Overwatch, ну, вы поняли, то есть заняли какое-то место и сидят, сторожат, в общем, проходы и так далее. И третий тип — это, соответственно, наши любимые сталкеры. Вот. И они создавали контент, исходя из этих типов поведения, чтобы все типы игроков были довольны, и создавали снаряжение, различные, как они сказали, выразить игрушки так, чтобы никто обиженным не ушел. But we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your Дальше у нас пошли разговоры на нашу любимую тему водичка. Вот. Что у них красивая физика воды, красивые волны, все красивое. А еще они поработали над баллистикой под водой. Как же им покой не дает Battlefield, который уже заканчивает все закапывать. Не-не-не, а вдруг он все-таки выкопает, это возьмет и восстанет из могилы, которую выкопал тебе. И все, конкурент вернется, они не подготовлены. Зря ты так.
Две категории, 5-й левел, 90 престиж, 9-й престиж. Не поспоришь, да. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. Дальше рассказывает про новую механику, когда вы можете вот так повиснуть. Когда карабкаешься, можно повиснуть, то есть персонаж не сразу будет взбираться, и вы можете в таком вот повешенном состоянии выглянуть с оружием, пистолетом, и атаковать противника. В общем, еще больше тактических возможностей. Dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using in all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything. And I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much This is the tac cam too, which you guys just saw, which to me is a personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's. I expect to see a lot of fun. There's so many toys and new tools that we just want players to get into. Новые инструменты рассказывали, которые будут доступны игрокам. Не буду врать, я из их рассказов как-то плохо поняла, как они работают, если честно. Потому что такое ощущение, как будто вот когда человек с планшетом ходил, можно было додосить тех зданий, где ты бросил свой аппарат, вот эту штуку, и отключать снаряжение других игроков. Но врать не буду, я не до конца поняла, они как-то так странно рассказали, для меня лично. To unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. Дальше нам показывают, как всегда, оружие, что по мере использования оружия будут открываться новые уровни, вы сможете настраивать его, улучшать. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out of that. Yeah, and that's we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver is based in that, changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out
the perfect weapon for a multitude of playstyles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, Нам дальше рассказывают про настройку оружия, что это, грубо говоря, будет такое прям дерево для оружия, то есть мы будем развивать их, то есть надо, как всегда, открывать уровни, получать для них в общем, открывать для них вот эти вот улучшения. Даже не улучшения, не улучшения, а как это правильно сказать на русском, эти атачменты. В общем, вы поняли, эти все ручки, прицелы, вот это я имею в виду, у меня вылетело из головы, как это правильно сказать. И не аксессуары. В общем, все вот эти инструменты открываем. И я так понимаю, что-то речь шла о том, что открывая эти прицелы, ручки для одного оружия, они, используя их на одном оружии, они будут как-то развиваться и для другого. В общем, тут какая-то такая взаимосвязанная система будет для оружия. Но если бы они показывали, не рассказывали, было бы намного понятнее, потому что не видя перед глазами, не совсем понятно, что они имеют в виду. Потому что не совсем понимаю пока что, как это будет работать. Раньше всегда, ну, не раньше, но в последней части, которая играла, что нужно именно было какое оружие используешь, что для него различные вещи и улучшения ты получаешь. А тут какие-то вещи будут развиваться и для других оружий. В общем, я пока плохо понимаю систему. Ну да, из любой пушки можно будет собрать совсем другой класс оружия. Да, это вот как раз шла к этому, что да, можно будет настроить любую пушку как хочется. Это да. Это правильное замечание. I might. Hey, it's the first time for everything here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one. Я больше хочу просто визуализации перед глазами, тогда лучше информация воспринимается лично для меня. Потому что когда словами рассказывают, ты представляешь одно, а потом окажется, оно все работает по-другому. Дальше нам показывают одну из локаций, Serif Bay, одну из карт. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways and all this great rooftop combat. And mixed with our ledge hang, you get будет представлен городом, его окрестностями. Внутри города будут ожесточенные, напряженные бои. Hang out and fight other snipers. All right, well that looks fantastic, Jeff. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado is a little street market in a Следующая карта. in Mexico. Our story behind this is Город находится в Мексике. that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. This map plays really fast and a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, Это карта для быстрых сражений. Предполагается, что у них будет очень много экшена. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. We've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. So Invasion is it's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. Дальше открывает режим Invasion. Единственная цель — это уничтожить или быть уничтоженным.
hey, get to B, you know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now с их точки зрения, это очень веселый режим. Я так понимаю, там будут и принимать участие в этом режиме. И в этом режиме игроки смогут играть как хотят, как им нравится. То есть режим не предполагает, что вы должны занимать какую-то обязательно защитную позицию или атакующую. Так, дальше следующий режим. Prisoner Rescue, понятно. Освобождение заложников. Нужно определить их положение и вывести им живых или защитить любой ценой. Никаких респаунов. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. Атакующие могут забирать заложников, уводить их в другие места, то есть они могут определять местоположение защитников, то есть те, кто должны вывести заложников, соответственно, уводить их цель, менять ее местоположение, тогда защитникам придется, соответственно, на ходу менять свою стратегию, по-другому заходить. В общем, такой напряженный режим. Битва умов. Прям сиш-колде комбо. Да-да-да. А почему бы и нет? Сидж популярен, популярен. А сейчас мы сделаем колду еще более популярнее. Been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and all while we're working on all this other stuff, we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in hardpoint, but we want to try it post-launch. Дальше рассказывают про совершенно новый режим от третьего лица. То есть, ну, переработали камеру, что вы прочувствуете камеру, когда в помещении, камеры, когда ходишь по улицам, как по-другому теперь оружие от отдачи в ваших руках трясется. В общем, полностью переработали камеру для большего погружения. So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode and will be focused on two-player missions. Special Ops вернутся в игру. One player on air support, one player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a Special Ops partner. Ну, про Special Ops они позднее расскажут подробнее. Дальше у нас сюрприз для игроков PlayStation. Эксклюзивный контент для Warzone 2. Я так и мне не показалось, что самурайская тема. Модные, стильные, молодежные. Не, ну скины интересно смотрятся. Интересно обыграли.
Ну, это трейлер, где он пафосно идет с клинками, это, конечно, ничего. 28 октября. PlayStation players will receive an exclusive operator Oni as a warrior gun for hire. В общем, это даже не скин, это прям эксклюзивный оперативник, который зовут Они. Я так понимаю, если я успела правильно прочитать, то бесплатно за предзаказ на версии для PlayStation. И, соответственно, можно будет, игроки именно на консоли PlayStation могут приобрести его отдельно, если предзаказывать не захотите. В общем, оперативник смотрится интересно. Alright, so we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. Так, дальше нам показывает расписание открытого бета-тестирования. Предзакажите и получите ранний доступ. Первая неделя для PlayStation эксклюзивно 16 по 17, потом не эксклюзивно 18-20. В общем, более подробно познакомиться с расписанием, я уверена, будет проще на официальном сайте. Изучить не спеша. Предзакажите в цифровом виде и сыграйте в кампанию на неделю раньше. We'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Лучше бы эти рекламные вставки держали бы подольше, чем переключаясь так быстро на ведущих. На ведущих еще успею насмотреться. Я не успела прочитать, что там маленьким шрифтом было приписано. Play like a pro on the big screen with 144 Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Минутка рекламы. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to play Call of Duty. А реклама — это что мы любим. Я даже успела отвыкнуть, ее в последних презентациях не было. Радость-то какая. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Old Men of Optic, because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back? A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms, I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Terminal. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one. Наконец, ничего интересного. Просто вопрос людей. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. You thinking you getting me? Is you kidding me? Ripping everything enough to get enough to show you.
Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there, and some definitely not. Sweaty t-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, дальше мы перешли к обсуждению Warzone 2.0. Game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer. Теперь рассказывает, что Warzone 2.0 будет основан на всем хорошем, что было в Warzone. Первым. Вот. Они взяли все самое лучшее из Warzone. Все вот эти веселые моменты, которые нравились игрокам, и добавили различные нововведения. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our Новый Warzone, то есть будет перенесено тоже оружие, те же механики, сильно переработана карта. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Oh, here we go, a brand Еще один эта карта работает с 2020 года, и им уже не терпится посмотреть, как вы будете исследовать ее. Так, и вот эта новая карта Алмазура называется. Получается, это микс пустынной местности и городской. Caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And это самая крупная карта, которую они делали. Не будут и горные пики, и пещеры, сабтрейны. Видимо, какие-то будут перемещения в подземных пространствах. Ну, подземки будут. All the different what we call points of interest along the map, and if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through this, they're trying to find some variety on each point of interest to make them. Только не очень похоже, пока что на них можно перемещаться, да ладно. И нас, соответственно, показывают различные регионы этой карты, участки. В центре карты будет находиться крупный город. That looks familiar. And there's a river system that goes through all of this, so you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. И различные участки карты будут соединены реками. I mean, I love to swim, so you find me there. Прям какой-то затопленный участок видно. Jack and Joe on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play. В общем, такая насыщенная карта получилась. Where you think everyone's gonna immediately drop today? I think some people are gonna drop to observatory just to go back to home. You know, go They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. This is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some. И дальше говорят, что если вы вдруг где-то высадитесь и у вас появится чувство дежавю, захочется сказать: погодите-ка, я же уже тут был. Это нормально, это так и задумывалось. Они хотели, чтобы у вас возникали флешбеки.
guys, well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like... More swimming. Yeah. Oh. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Mill. Снова напоминают, что они проработали вот эти водные сражения, камерой поработали, баллистикой. Водные сражения ощущались увлекательно. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction. Переработали физику и модели транспорта. То есть некоторая техника будет ощущаться тяжелее, другая легче, больше импакта. Armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown out, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. Рассчитан для выживания на карте и для перемещения с точки в точку. Вы сможете пополнять запасы газа для своего транспорта, если топливо закончилось на специальных станциях. That you can fly around, and it's a moving platform with 3 doors, and you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Один разработчик говорит, что самый классный транспорт, по его мнению, это массивный вертолет. Он не только крутой, но и может сразу переместить весь отряд в необходимую точку. PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almas are okay. I thought there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is. Последнее замечание, что ведущий сказал, что надеется, что в таком случае на этой карте у Мазура достаточно станций для дозаправки транспорта. What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old, maybe you're making them a game. And I think one particular feature Даша рассказывает, что Warzone 2.0 это все веселье, чтобы вы играли, получали безудержное веселье, сами играя с друзьями. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. The streamers love Prox Chat. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, Дальше про систему лутинга, то есть с голыми ручками саживаешься, и нужно найти чем сражаться. That's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building, and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. Рассказывает о том, что они хотели внести больше логики в расположении лута и патронов для дозарядки. То есть, чтобы вы примерно могли представлять, где можно найти оружие после высадки. А насчет патронов,
что они, то есть, грубо говоря, они всегда будут находиться в одном и том же месте, поэтому вы сможете выстраивать маршрут, чтобы восполнить необходимые ресурсы. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or even 4 circles. Дальше новая система, что раньше был единый круг, где должны находиться игроки, ну, королевская битва же. Теперь круг может разбиваться на несколько зон, то есть вместо одного крупного круга будет появляться 3 средних размеров, и, соответственно, каждые последующие круги все равно будут меньше и меньше, пока игроки не сойдутся в какой-то одной точке, одном здании. Спрашивает, что насчет ГУЛАГа. Он останется или нет? Полностью новый ГУЛАГ нас ждет. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. В ГУЛАГе, я так понимаю, игроков, которые туда попали, будут объединять в команды, и нужно будет вот этой новоиспеченной команде полностью победить команду врага, чтобы снова попасть на карту. И после этого, соответственно, они перераспределятся обратно в свои команды и снова будут становиться врагами. There's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So Strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. Я так понимаю, что они еще лучше проработали Strongholds, то есть, я так понимаю, охраняемые здания с более высоким, то есть самым лучшим лутом на карте, и они внесли изменения в ИИ, чтобы, соответственно, лут лучше охранялся. Вы испытывали больше напряжения, пытаясь его добыть. Is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. Дальше говорят про режим DMZ. И что его с нетерпением одна из ведущих ждет. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there. And I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter. And we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And
Речь шла о том, что игроки смогут играть так, как захотят, то есть постоянно вступая в какие-то стычки, сражения или полностью избегая других игроков, выполнять какие-то цели, списка конкретные, задачи или просто охотиться на других игроков. Но, честно говоря, я не поняла, как это относится к DMZ. Я просто в Warzone не играю, и поэтому, простите, не всех нюансов понимаю, о которых они говорят. 16 ноября выйдет Warzone 2.0. I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Предлагают никуда не разбегаться. Видимо, нас ждет рекламная минутка. И сейчас расскажет про Call of Duty для мобильных устройств. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of Минутка gaming. рекламы. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Call of Duty Warzone Mobile. What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing, and it's on your phone. Тем временем повторяю, что да, кто еще не поверил, игра выходит в мобильных устройствах. То игра, процесс, который вы видите, это только начало, со временем будет становиться все лучше.
You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. From its hallmark Даже говорят, что and these dense та самая легендарная карта Бердянск, с которой все начиналось. Вот, сможете сыграть на ней на мобильном устройстве. Combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore, even TV station. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. Конечно, рассказывает о том, что как это будет играться на мобильных устройствах, и что команда Call of Duty постаралась сделать настолько аутентичный игровой процесс серии, перенести его на мобильное устройство, насколько это возможно. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring the map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. Дальше рассказывают, что когда речь заходит в Call of Duty, Warzone, то сразу первое, что приходит на ум, это стратегия. И дальше рассказывают, что вы сможете подкрадываться к игрокам, чтобы прикончить их этим добиванием с особой анимацией. Вы за найденную валюту можете выполнять, принимать, выполнять контракты. This means you can deploy your big stick of choice like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So, not so fortunate for them. Соответственно, за валюту найдено покупать различные снаряжения, инструменты. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. Как ГУЛАГ, вы сказали, что у вас есть второй шанс, если вы там будут схватки 1 на 1, если вы победите других игроков в ГУЛАГе, соответственно, вас обратно на карту переносит. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. Дальше рассказывают, что с вами, грубо говоря, в одной сессии будет до 120 реальных игроков. То есть, не знаю, откуда они взяли эту статистику, но, по их мнению, в других играх до 90% лобби составляют боты. То есть просто болванчики, которым управляют, но у них такого не будет, никаких ботов, то есть у вас будет до 120 реальных игроков. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile.
И дальше они рассказывают про то, что все игры будут не совсем объединены между собой, ну, то есть будет такая система кросс-прогрессии между всей франшизой. То есть они знают, что у вас время ограничено, и ваше внимание будет распределяться между Call of Duty на мобильном устройстве, вы будете играть на консоли или ПК, вы будете играть не только в Warzone, еще Warfare 2. И, соответственно, во что бы вы ни играли и на чем бы вы ни играли, это будет с пользой проведенное время для вас. Благодаря вот этой системе кросс-прогрессии. So the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is И committed to дальше речь идет о том, что будет ли добавляться в вот эту мобильную версию весь контент из Warzone, который существовал, и в том числе вот это Warzone 2.0. И они говорят о том, что они будут добавлять максимально контент, насколько это возможно, но при этом они понимают, что все-таки игра на мобильных устройствах — это уникальный опыт, который отличается на стационарных платформах, и поэтому они будут это учитывать при добавлении контента, поэтому постараются максимально сделать все аутентично, но прям все возможности, функции и так далее ожидать не стоит. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console-first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to То есть будет, в принципе, для мобильной версии свой какой-то уникальный контент, соответственно, создаваться, учитывая ее особенности. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. Пройти предварительную регистрацию на мобильную версию. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now, you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, рассказывает о том, что чем больше будет людей, которые оформят предварительную регистрацию, тем больше наград сообщество получит, когда игра выйдет официально. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now, back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test. Ведущий делится впечатлениями, как им все понравилось. Очень понравилось, просто в восторге от показанного. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, how do you feel 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the
the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land, but also the sea. I'm with it. It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've seen what Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get to business. Let's now get into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to Дальше рассказывают награды от спонсоров. Xfinity Rewards. Before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like the fact that he actually made the trip out, I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this many people. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. A little, yeah? We played a tiny bit. Сейчас нам покажут немного игрового процесса. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Дальше рассказывают о том, что они пригласили целое здание стримеров и контент-мейкеров, которые сейчас все будут показывать этот игровой процесс на специальных ПК с начинкой от Intel. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, you know, all across North America, all, you know, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's going to be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, like, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their desk at their Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado. Все прекрасно, кроме одного, а имбот в игре, где геймпад. Людям с мышкой. Да. Не, согласна, что люди с мышкой просто бешено крутятся по сравнению с теми, кто на геймпаде. То, что я играла, просто очень видна разница. То есть пока ты повернешься и с какой бешеной скоростью крутятся игроки на мышке, это ощутимая разница, и грустно, что никак это балансировать не собираются. По сути, ты сам выбрал этот путь, джедай. Иди до конца и разбирайся со своими испытаниями сам. Геймпад доминирует. Я поняла, наоборот, что имбот помогает на геймпаде, да? Все, я поняла. Первый раз не очень поняла. Возможно. Мне просто... У меня компьютер не потянет Call of Duty, и я не могу сказать, как это сейчас играется на мышке. Does Ninja know you did this? He has no idea. I walked past him today and I was like, good morning, dude. How you been? He's like, hey, man.
Not a single word. Ali, not a word. Not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate Shot's streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful. Проблемы с вышкой, зайди, кошка. Да. Тут просто такая палка о двух концах, если честно. То я думаю, знаете, всегда так хочется обвинить и сказать, он победил только потому, что у него мышка. Он победил только потому, что у него геймпад. Потому что, ну, это у нас из редакции же генерал Барладер. Он когда делал подробные гайды, как играть в шутере на геймпаде, ему постоянно говорили, что как не выворачивайся на геймпаде, ты нормально играть не будешь. Вот. А вот есть другая фракция, да, которая говорят, что наоборот. Геймпад — это читерство, потому что у вас аимбот. Ну, в общем, так, если подумать, то идеального управления нет. Везде свои плюсы и минусы. Something a lot of these players are going to notice and have to get used to very quickly. And you saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over the shoulder, like tactical camera view, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting to watch. When you, потому что если я правильно помню, на самом деле вот эту донаводку, вот это им, те, кто прям, ну, на постоянно играют в шутере на геймпадах, они ее наоборот подключают, потому что она мешает, но я не помню, честно. Я не помню уже заветы генерала. Генерал, прости. Я не помню, ты вроде Сережа отключал донаводку, вроде как она, если прям не просто казуально играешь, так вечерочком посидеть, а именно прям на постоянной основе, пытаясь выигрывать, занимать первые места в таблицах, то... В общем, честно, я в такие прям тонкости не погружалась, простите, я не настолько, то есть, играю, я как раз таки из тех игроков, кто пришел, вечер провел расслабленно, и все. Иногда получается хуже, иногда лучше, но я прям, так сказать, не задрот этого дела, мне просто нет времени столько, чтобы только в шутерах сидеть. It's just a better version of that, right? Like the gun moves around with you as you're in there. You can switch out all the different attachments, and you know, for the class of weapon that you have, like you can change it up, turn a M4 into an SMG. Like that's really cool. Опять же, тут еще проблема встает. Тех же читеров, ну, если говорить про аим-боты, то, например, вот, я просто вот опираюсь на чужие рассказы, потому что я же говорю, я не играю в Warzone. Вот. Вот Сережа, который играл в нее прям вот постоянно с друзьями, вот он постоянно жаловался на то, что на ПК вот покупают все вот эти читы, и с ними бороться — это просто гигантская головная боль. И на самом деле консольщики были бы не против сидеть в своем болоте, отдельно от ПК игроков и вот этих всех читов, потому что они действительно раздражают и портят весь процесс. В общем, все эти нюансы оставлены генералу и на людей, которые лучше разбираются. Это так, взгляд со стороны. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage too. Like, I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with Irrational to people, and he was like, I'm going hard, bro. Oh, yeah. He's like, I'm going hard. I could just hear, like, the competitiveness in him. А нам тем временем на фоне как раз таки показывают матчи. Secure the grab, the money bag, hold onto that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming right side of your screen. Вон как раз показывают, что пока не играют на ПК, другие вон уже на мобильном устройстве во всем.
true professional. Играет. Wait, do I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like, I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get little thumb sleeves? Yeah, I think you should, yeah. You know, sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb sleeves. What are they called? Thumb sleeves. You're in the right place to ask about that. There is an army of professional... I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like, it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning, when there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and absolutely fry. So, you know, there are some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it a dolphin dive, because Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast, so we get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the the CDL pros, been like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide, now we're looking for the Right out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window, like, everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters going to be sniping there. So we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms, and the snipe on the other side. He's and testing we have the mechanic, look. There we go, testing things out, trying to find the sneakiest, fastest На way. экране, конечно, такая мясорубка дикая. No slide Well, that works out. Yeah, look at her face. She's just like going around, testing out the movement. Someone just runs right in front of her. That works out. Give me a freebie. You know what I'm noticing on this map that I actually like a lot? Not as many doors. Just running through. Not as many doors, I think, in general, is the overall vibe. I mean, most of the maps we've seen so far, quite small, very fast-paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large, way more intense action. Of course, there's like evasion stuff. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive, and okay. Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. The snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole invasion. Думаю, сейчас мы еще немного посмотрим игровой процесс, и можно на вид закругляться на сегодня. На вид прям еще каких-то откровений пока не предвидится. Also, something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because system. it reminds me of back in the day, the specialists. When as you get kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's gonna be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like. Да, и в принципе было заявлено, что хотят поговорить о многопользовательском режиме Modern Warfare. Это у нас чек. Про Warzone 2.0 это у нас чек. И про мобильную версию. Чек, в принципе, логично. Все, что хотели, показали. Да и в принципе, в такие игры все-таки в большинстве случаев интереснее самому играть, чем смотреть. But you can also make your own, so you can create it, pick your own 2 perks, your next one, and your ultimate, so you can, you know, figure out what you want, and it's just nice having like a rewarded game, especially when you're frying, getting that extra perk. It really does, you know, change. When you start off with a base 2, you unlock 1 after, you know, a period of time, you get kills, you get points, the game progresses slowly, so no matter how you're playing, you're going to get your perks eventually, but obviously, higher scoring games, you're going to get more, and it's just really interesting again, and the perks are almost tiered, and again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail, but the idea that like, the first 2 perks, they're fine, they sort of help out the gameplay, that mid-tier perk is way more sort of impactful, and that final perk, like a kind of like the super perk, that's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you way more effective. I kind of want to be Captain America beans right now. Taking Jeff and Joe's thunder. Well, Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Right, listen, picture there. Yeah, 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. That's what you're watching in your free time? Yes, it might be. It might be. Okay. I'm watching It's Brooke's TikTok. You know, she's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop not too long ago. Ooh, let's go. This is simply spectating
And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really, really well when it comes to a game mode like search and destroy. Like you have your traditional outer lanes, and they have their hidden corners, and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like it reminds me of like a paintball range with all the walls and the corners that there are. So this is probably one of my favorite maps that we are playing right now in the beta testing. And as you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5, everybody's doing pretty okay. It's a close game. Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream though. He's ready to get nasty. He's going in. А тем временем ведущий просто рассказывает, потому что это одна из ведущих сказала, что это ее любимая карта из тех, которые она тестировала. И на вид игрокам очень весело. Как и сказала, это действительно такая мясорубка дикая. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfights, stuff like the way the player animations are, the sound effects, like the game has just been like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom, and it was a close game, and now it's done. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back in full force. Man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. He's gonna be bunny hopping all day. Baby. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but the configuration he has. I was using the bigger sight, the double. I forget the name of it. But I like the extra zoom. And of course, kill streaks, cruise missile back, a lot of fan favorites, Clint. I mean, everything you would expect from a Modern Warfare game is there. We get to see one. That'll connect. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, bottom right, you were kind of mentioning like how different the guns will look. The same type of gun is based on the attachments that it has. It's wild. There's also in-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider, further away. I mean, there's options, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players. Тем временем рассуждают про оружие, как раз таки видео возможность кастомизации с большим количеством возможностей. Вернее, кастомизация с большим количеством возможностей, правильно сказала. Что как раз рассуждает, что, мол, вот сейчас на экране то, что мы видим, пушку с этим набором обвесов. Как тебе, мол, и что? Ведущий отвечал на вопрос, сказал, что он привык другой прицел ставить, который больше зумит. В общем, еще раз так между делом прошлись, напомнили об этой особенности. Что вы сможете под себя настраивать оружие, под свой стиль. For Call of Duty after over 10 years. I don't think many things like bring everybody together like this. It is it's special. The beta starts tomorrow, in case you've been living under a rock, or if you've just joined the stream. One of the two. One of the two. There's no in between. User interface has been completely changed as well. Dead silence available on that lower right-hand side. Just a lot more sort of. Ну, конечно же, только под конец стрима я вспомнила, что вот эти все атачменты обычно называют обвесами. Почему это слово не могло не прийти раньше? Весь стрим сидеть вспоминать. Digestible, and that's what you need. It's such a fast-paced game like Call of Duty. It's digestible. I also quite enjoy that like it doesn't obscure too much of the in-game screen. So if I'm hitting pause, I'm checking stuff out. В общем, я думаю, на сегодня на этом можно закругляться. Потому что это надолго они будут сидеть играть. Потому что, если я не ошибаюсь, они там чуть ли не на весь день стримерам дали доступ к вот этой вот бета-версии, чтобы они вот вовсю ее стримили и вызывали желание у вас оформить предварительный заказ. Вот, поэтому всю интересную информацию мы послушали. Если что-то дополнительно опубликуют, это, конечно же, все появится на сайте.
Вот, поэтому на сегодня, я думаю, можно сворачиваться. Всем огромное спасибо, кто был, комментировал. Была рада вас видеть. Вот, уже, в принципе, почти ночь на дворе, поэтому сразу желаю сладких снов. Отлично отдохнуть этим вечером. Вот, завтра у нас продолжается Tokyo Game Show. Я чуть попозже внимательно посмотрю, что у нас там интересного по расписанию, потому что оно очень перегруженное и насыщенное, поэтому я посмотрю самое интересное. И, соответственно, завтра на сайте можно будет, обязательно вывешу анонсы трансляции, которые мы будем проводить. Вот, буду рада вас завтра тоже видеть. Вот, а на сегодня все. Всем пока-пока. Была очень рада вас видеть. This is one of the most famous Italian men in the world. Makes some mean stromboli. We love him.